வணக்கம், ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கல்வி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் திஸ் ஸ்டோரி ஏர்லியர். டீச்சர்ஸ் வந்து வீடியோவில் ஏற்கனவே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்ததை now I am going to remind you. I am going to give you the synopsis of it, the summary of it, and we will see to that how you are going to answer the questions at the book back. So shall we move on to the lesson now? This is English Standard 10th Unit 1 Supplementary Reader, The Tempest. You know who wrote The Tempest? எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆத்தர். யார் அவர்? William Shakespeare was born in Stratford upon Avon, England. He was an English poet, playwright and an actor, widely regarded as both the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. His surviving body of work includes 37 plays, 154 sonnets and 2 narrative poems, the majority of which he penned between 1589 and 1613. Now, அவரை பற்றி பார்த்தாச்சு. அவர் எழுதின அந்த ஸ்டோரி நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? So, shall we move on to the summary of the story? This is a famous play of William Shakespeare and an extract from Charles Lamb's Tales from Shakespeare. So, இது வந்து வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு ஃபேமஸான ப்ளே. ப்ளஸ் அதோட இதை வந்து யார் எழுதியிருக்கிறா அப்படின்னா, இந்த பகுதி உங்களுக்கு பாடத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த பகுதியை வந்து நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, சார்ல்ஸ் லாம் அப்படின்னு ஒரு எஸ்ஏஎஸ் இருந்தார். அவருடைய டேல்ஸ் ஃப்ரம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்ற புக்கிலேருந்து எடுத்திருக்கிறாங்க. Prospero and his daughter Miranda spent 12 years in an island. With his magic power, Prospero releases the spirits imprisoned by Sycorax. So, they serve him with gratitude. ஸோ என்ன தெரியுது, இந்த கதையுடைய ஹீரோ உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும்? he is Prospero. அவரும் அவருடைய பொண்ணு மிராண்டா 2 பேரும் 12 வருஷமாக என்ன பண்ணாங்க, ஒரு தீவில், ஒரு ஐலாண்டில் வந்து அடைபட்டு கிடந்தாங்க. ப்ராஸ்பரோக்கு என்ன தெரியும்? மேஜிக் பவர். he knows all the magical things. So many spirits were caught by சைக்கராஸ்ன்ற ஒரு விச்சுன்னு வச்சுப்போமே, ஒரு சூனியக்காரி, நம்ம தமிழில் சொல்ல போனோம்னா அந்த மாதிரியான சூனியக்காரினால என்ன பண்ணிருக்காங்க, அடைப்பட்டு கிடந்தாங்க. they were imprisoned by Sycorax, and now with his magical power Prospero released all of them. So ஒருத்தங்களுக்கு உதவி செஞ்சால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ we should be very gratitude. ரொம்ப கிராட்டிடியூடோடு நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம். நமக்கு உதவி செஞ்சாங்களே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க, அதில் முக்கியமான ஆள் யார்? who is ஏரியல். ஸோ அந்த ஏரியல் என்ன பண்ணுறான், கிராட்டிடியூடோடு நடந்துக்கிறான் அவகிட்ட. ஸோ they serve him with gratitude. எல்லாருமே அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்டாங்க. Prospero, whatever he said, they obeyed him. அவருக்கு அவங்க கீழ்ப்படிஞ்சாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு செய்கிற நன்றின்ற மாதிரி நினச்சாங்க. And now Ariel, the chief of the spirits, fulfilled the commands of Prospero. Prospero finds a ship in which his cruel brother Antonio and the king of Naples, Alonso, are traveling. ஸோ அப்போ அவங்க அந்த ஐலாண்டில் இருக்கிறாங்க இல்லையா, தீவில் இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த தீவில் இருக்கிறப்போ அப்போ என்ன, திடீர்னு அந்த பக்கமாக ஒரு ஷிப் வரதை பார்க்குறாங்க. அதில் ப்ராஸ்பரோ அவனுடைய மேஜிக்கல் பவர் வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறான், அந்த ஷிப்பில் யார் இருக்கிறா, அவனை கொடுமைப்படுத்தி அந்த தீவுக்குள்ளே அனுப்பிச்சாங்க. பார்த்தீங்களா, யார்? அவனுடைய சொந்த அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க, பிரதர். அந்த ஆண்டோனியோன்றவனும் அவன் கூட சேர்ந்து யார் வரா, கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ், அலோன்சோ அப்படின்ற கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் 2 பேரும் வர்றாங்க. ஓகே, now obeying the command of Prospero, Ariel creates a tempest. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு ப்ராஸ்பரோ, ஓகே this is the time for me, இது என்னுடைய டைம், இனி நான் தான் வந்து இனிமேல் பார்க்கணும், அவங்களுக்கு புத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாரு, அவர் உடனே ஏரியலை கூப்பிட்டு, யூ ஜஸ்ட் கிரியேட் அ டெம்பஸ்ட். கடலில் போயிட்டுருக்காங்க இல்லையா ஷிப்பில், அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கரையிலேன்னா நம்ம சண்டை போடலாம், அடிக்கலாம், குத்தலாம். அப்போ அவங்க ஷிப்பில் போயிட்டுருக்கப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ யோசிச்சு பார்க்குறாரு ப்ராஸ்பரோ, ஓகே we can create a tempest over there. ஏன்னா புயல் கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும், கப்பல் தடுமாறி என்ன பண்ணிவிடும், கீழே விழுந்து போயிடும் இல்லையா. ஸோ he asked ஏரியல் கிட்ட, he commands create a tempest just to make the ship wreck. அவங்க வந்து கப்பல் உடையட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ
அவருக்கு ஒபே பண்ணுறது தான் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் இல்லையா. ஏரியல் ஹீ ஒபேஸ். ஓகே, ஒபேஸ் அப்படின்னா அவர் கீழ்ப்படுகிறாங்க. அவருடைய அந்த கமாண்டுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க, ஹீ கிரியேட்ஸ் அ டெம்பஸ்ட், உடனே ஒரு புயலை உருவாக்குறாங்க. All of them are brought to different places of that island. So because of the tempest, the ship wrecked. கப்பல் உடஞ்சோடனே எல்லாரும் ஒரே பக்கமாக போக முடியுமா, கரையா இல்லையா. ஸோ they were thrown away from the sea. ஸோ என்னாச்சு, all of them are brought to different places of the island. ஐலண்ட்லேயே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் போய் விழுந்துடுறாங்க. Now Prospero orders Ariel to bring Ferdinand, the prince of Naples. ஸோ என்ன பண்ணுறான், வந்ததில் நமக்கு இப்போ தெரிஞ்ச வரைக்கும் அலோன்சோவும் ஆண்டோனியோவும் இருந்தாலும் சொல்கிறான். அப்போ அந்த கப்பலில் இன்னொருத்தர் இருக்காங்க. யார் இருக்கா அப்படின்னா, பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸ். யார், கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் அலோன்சோ, அவனுடைய பையன் பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸ், இளவரசர் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸ், ஹீ இஸ் நேம்ட் ஃபெர்டினாண்ட். ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறாரு ப்ராஸ்பரோ, ஸோ bring him to me, bring him Ferdinand to me அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதே மாதிரி கொண்டு வரான் ஏரியல். Now what happens, see the twist here. Miranda and Ferdinand fall in love at first sight. See, Miranda so far she was living only with her father. அவங்க அப்பா கூட மட்டும்தான் இருந்திருக்கா, அப்பாவை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கா. ஆனால் இப்போ என்னாச்சு, புதுசாக ஒரு மனிதனை பார்க்குறான். ஸோ he is Ferdinand. பார்த்த உடனே என்னாச்சு, he fell in love with him at first sight. Now what happens, yet though he was a good person, he knows, Prospero knows, அவன் நல்லவன் தான், but still he says, Prospero tests Ferdinand and then he fixes his marriage with Miranda. Now Ariel tortures Alonso and Antonio. அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுமைப்படுத்துறாங்க. எதுக்காக, and makes them confess for their sin against Prospero. So make them confessனா என்ன அர்த்தம், நம்மளுடைய தவறுகளை என்ன பண்ணுறோம், உணர்ந்து நம்ம ஒப்புரவு செய்கிறோம். அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுறோம், ஒப்புவிக்கிறோம். அவங்க கிட்ட சொல்கிறோம், உங்களுக்கு எதிராக நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன், ப்ளீஸ் என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா. அதுக்காக என்ன பண்ணுறான் ஏரியல், he tortures Alonso and Antonio and makes them confess for their sin. அவங்க ப்ராஸ்பரோவுக்கு எதிராக செஞ்ச பாவத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, சொல்லி என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. And now what happens, Prospero forgets everything. See, that is the main theme of the life. When you see something, okay, so many people are there, they hurt you. They hurt you by words, they hurt you by actions, everything they do. Only thing you do, what is, forgive them. When you forgive them, you can enjoy your life. Like that what he does, Prospero forgives them. All of them returned to Milan, the dukedom of Prospero. So everybody, they returned back after their confession, after the forgiveness, they came back to Milan, and Ariel and the other spirits are set free. So after that they were set free. And just to remind you, I have given a slide and there are some pictures of the characters whom you saw now. So who were the main characters here? They are Prospero, Ariel, Caliban, Miranda, Ferdinand, Alonso, Gonzalo and others, and few more, Antonio. Okay, so shall we move on to the question answers at the back of the book. Okay, so let me just give you the answers for those book exercises now. So A, choose the correct answer, because it is the choose the best option type question. So we are going to answer it now. First one, Dash was the chief of all spirits. A, Sycorax, B, Caliban, C, Ariel, D, Prospero. So Dash was the chief of all spirits. Answer, Ariel. Ariel was the chief of all spirits. Second one, Dash raised a dreadful storm. A, Ariel, B, Prospero, C, Miranda, D, Sycorax. Dash raised a dreadful storm. Answer, Prospero. Prospero raised a dreadful storm. And the third one, Miranda was brought to the island dash years ago. A, 14, B, 10, C, 12, D, 5. Miranda was brought to the island 12 years ago. Fourth one, Prospero ordered Ariel to bring dash to his place. Prospero ordered Ariel to bring dash to his place. A, Gonzalo, B, Ferdinand, C, King of Naples, D, Antonio.
The answer is B. Ferdinand. Fifth one. Dash had provided Prospero formerly with books and provisions. Dash had provided Prospero formerly with books and provisions. A. Antonio, B. Ferdinand, C. Gonzalo, D. Antonio. Answer C. Gonzalo. Sixth one. The second human being that Miranda saw on the island was. The second human being that Miranda saw on the island was A. Ariel, B. Prospero, C. Ferdinand, D. Gonzalo. So the answer is C. Ferdinand. The second human being that Miranda saw on the island was C. Ferdinand. So shall we move on to the next one? That is B. Identify the character or speaker. So now they have given you some saying. Who said these words? Now we are going to find the answer. Who said these words? So the first one, he imprisoned the spirits in the bodies of large trees. So எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி he imprisoned the spirits in the bodies of large trees. ஸோ என்ன செய்யலாம், இது யார் நம்ம இம்ப்ரெஷன் பண்ணாங்க, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க ஒரு விச் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க மேலே கோபப்பட்டு சாபம் கொடுத்து அவங்கள என்ன பண்ணாங்க, இம்ப்ரிசன்ட். ஸோ அவங்கள கைது பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னோம். ஹூ வாஸ் தேட்? த ஆன்சர் இஸ் சைக்கோராக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹீ வாஸ் த சீஃப் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிட்ஸ். ஸோ ஹூ வாஸ் திஸ் சீஃப் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிட்ஸ்? அவங்க விடுதலை பண்ணார் இல்லையா ப்ராஸ்பரோ, அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சீஃப் ஸ்பிரிட் யார்? அவருடைய கமாண்டெல்லாம் கேட்டு எல்லாருக்கும் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க தானே சீஃப். சீஃப்னா யார்? முதன்மையானவங்க. அப்போ அவங்க யாருங்க? த ஆன்சர் இஸ் ஏரியல். ஹீ வாஸ் த சீஃப் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிட். ஹூ வாஸ் த சீஃப் ஆஃப் ஆல் த ஸ்பிரிட்ஸ்? இட் இஸ் ஏரியல். ஸோ தேர்ட் ஒன், இட் சீம்ஸ் டு மீ லைக் த ரெக்கலெக்ஷன் ஆஃப் அ ட்ரீம். It seems to me like the recollection of a dream. So says Miranda. Miranda தான் சொல்கிறான் இந்த வார்த்தையை. எனக்கு எல்லாமே நடக்கிறத பார்த்தா எல்லாமே ட்ரீம், இப்போ எனக்கு பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஓகே. ஃபோர்த் ஒன், ஐ வாஸ் டியூக் ஆஃப் மிலன் அண்ட் யூ வேர் அ பிரின்சஸ். ஸோ நான் தான் டியூக் ஆஃப் மிலனாக இருந்தேன். அவர் சொல்கிறார், யார் சொல்கிறா? நான் அரசனாக இருந்தேன் மிலனுக்கு, நீ யார்? இளவரசியாக இருந்தேன். அப்போ யார் சொல்லியிருப்பா? கண்டிப்பாக மிராண்டாவுடைய அப்பா இல்லையா. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ப்ராஸ்பெரோ. Fifth one, what a trouble must I have been to you then. What a trouble. நான் எவ்வளோ பெரிய ட்ரபிளாக இருப்பேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? மிராண்டா. அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்கிறா, நான் ட்ரபிள் தானே உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Now pray tell me sir your reason for raising the sea storm. So is asking, who is asking that? Now pray tell me sir your reason why you have raised the storm. நீங்கள் ஏன் இந்த sea storm வர வச்சிங்க அப்படின்னு யார் கேட்குறா? மிராண்டா. யார்கிட்ட கேட்குறா? ப்ராஸ்பர் அவங்க அப்பா கிட்ட. இதுக்காக இந்த சீ ஸ்டார்ம் வர வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே. செவன்த் ஒன், ஐ வில் சூன் மூவ் யூ. ஐ வில் சூன் மூவ் யூ. உங்கள் எல்லாரையும் நான் மூவ் பண்ணுவேன். யார் சொல்கிறா? ஏரியல். ஒன்லி ஹீ குட் டூ தட். With the help of Ariel only, Prospero did all the magical things and he raised the Tempest. Eighth one, I will tie your neck and feet together. உங்களுடைய கைகளையும் கால்களையும் நான் கட்டுவேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? ப்ராஸ்பெரோ டு ஃபெர்டினாண்ட். ஃபெர்டினாண்ட் கிட்ட அவர் சொல்கிறார் அந்த மாதிரி. ஐ மஸ்ட் ஃபினிஷ் மை டாஸ்க் பிஃபோர் ஐ டேக் மை ரெஸ்ட். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஃபினிஷ், எல்லா டாஸ்க்கும் நான் முடிக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஹூ சேஸ் திஸ்? ஃபெர்டினாண்ட். He repented and implored his brother's forgiveness. ஸோ ஹீ ரிப்பென்டன்ட். ரிப்பென்டன்னா யார்? மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. யார் மன்னிப்பு கேட்டால் அவங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? ப்ராஸ்பரோவுடைய பிரதர். ஹூ சேஸ் திஸ்? ஆண்டோனியோ. ஓகே. ஹோப் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் லைக் திஸ். So you could remind the story. When you remember the characters, you can always remember the story. So now shall we move on to the questions at the back of the lesson? Answer the following question in 1 or 2 sentences. The first question, who were the inhabitants of the island? Who were the inhabitants? Inhabitants அப்படின்னா யார் யார் அந்த ஐலாண்டில் இருந்தாங்க? ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டோரி ஆரம்பிக்க முன்னாடியே சொன்னேன், they were there for 12 years. யார் யார் இருந்தாங்கன்னு சொன்னேன்? An old man, who was that? Prospero.
and his daughter Miranda. So that was the answer. See, an old man named Prospero and his daughter Miranda. Other than அந்த ஆன்சரை தவிர மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே உங்கள் கொஷின்லேயே இருக்கும் பாருங்கள். ஹூ வேர், அந்த ஹூ வேர் அப்படின்ற கொஷின் கேட்குறவங்க ஹூ அப்படின்னு வந்தாலே யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் அவே தட் வேர்ட் ஹூ. ஹூவை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆன்சர் போட்டால் போதும். ஹூ அப்படின்றப்ப அது யார், யார் இருக்கிறாங்க அந்த ஐலாண்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும். யார் யார் இருந்தாங்க? ப்ராஸ்பரோவும் மிராண்டாவும். யூ could either write like this, Prospero and Mirando. Prospero and Mirando were the inhabitants of the island. அப்படி கூட நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ either you can write an old man named Prospero and his daughter Mirandaன்னு எழுதலாம். இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே மிஸ் only I know the names. Okay, better you can write that. Prospero and Miranda were the inhabitants of the island. அந்த were the inhabitants of the island அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஷின்லேயே இருக்குது. ஸோ செகண்ட் கொஷின், வாட் பவர்ஸ் டிட் ப்ராஸ்பெரோ பொசஸ்? ப்ராஸ்பெரோ கிட்ட என்ன பவர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வாட் டஸ், என்ன பொசஸ்னால் அவர் என்ன வச்சுருந்தார், என்ன பெற்றிருந்தார். அப்போ பொசஸ் என்ன பொசஸ் பண்ணார், அதுக்கு ஆன்சர் ப்ராஸ்பெரோ பொசஸ் சம் மேஜிக் பவர். அது மட்டும் இல்லை, அதை வச்சு என்ன பண்ணார், வித் தேட் ஹீ ஹேட் ரிலீஸ்ட் மெனி குட் ஸ்பிரிட்ஸ் ஃப்ரம் அ விச் கால்டு சைக்கோராக்ஸ். ஸோ அந்த மேஜிக் பவர் இருந்தது, அதை வச்சு அவர் என்ன பண்ணார், அதையும் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆட் அண்ட் ஆன்சர் டு திஸ். என்ன பண்ணுறோம், ஹீ ஹேட் ரிலீஸ்டு மெனி குட் ஸ்பிரிட்ஸ். நிறைய குட் ஸ்பிரிட்ஸ் இருந்தாங்க. யாரால கட்டப்பட்டிருந்தாங்க, அவங்க சைக்கோராக்ஸ்னால. அவங்கள என்ன பண்ணாங்க, விடுவிச்சாங்க. ஹூ வாஸ் கேலிபன், வாட் வாஸ் ஹீ எம்ப்ளாய்ட் ஃபார்? கேலிபன்றது யார், அவர் எதுக்காக அங்கே இருந்தார்? கேலிபன் வாஸ் an ugly monster and the son of Sycorax. ஸோ நம்ம இங்கே இன்னொன்று அட்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் டு நம்ம சொல்லுவோம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அதுக்காக மான்ஸ்டர் அப்படின்னாலே we know, படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய புக்ஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. மான்ஸ்டர்னாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா? பூதமுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெண்டு கொம்பு வச்சுருப்பாங்க, நாக்கெல்லாம் வெளியே இருக்கும், கண்ணெல்லாம் உருண்டையாக இருக்கும். தே won't be like ஹீரோயின்ஸ் மாதிரியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ they'll be ugly. அங்கே இங்கே பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் கூட சொல்கிறதுக்காக என்ன சொல்கிறாங்க, they have added an adjective saying that Caliban was an ugly monster and he was the son of Sycorax. He was employed for doing the most laborious tasks. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, அவன் என்னென்ன வேலைகள் செய்ய முடியுமோ, சரியா, கஷ்டமான வேலைகள் என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் செய்கிறாங்க. அதாவது அவங்களுடைய கொடூரத்தை காமிக்கிறாங்க. அவங்க எவ்வளோ கொடூரமானவங்க, மான்ஸ்டர் அப்படின்றவங்க எவ்வளோ கொடூரமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் they have used this word. So hope you can understand. Fourth one, who were on the ship? ஷிப்பில் யார் யார் இருந்தா, அது உங்களுக்கு நேம் தெரியும். நான் அப்போயே சொன்னேன், ஹூ அப்படின்ற வேர்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆன்சர் சொல்லலாம். யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். யார் யார் இருந்தது, யூனோ ஆண்டோனியோ அண்ட் அலோன்சோ இருந்தால். இன்னொருத்தவங்க யார் இருக்காங்க, நான் சொன்னேன் அலோன்சோவோட பையன் ஃபெர்டினாண்ட். ஸோ யூ நோ ஆல் த 3 names. யூ கேன் மென்ஷன் த 3 names. அதர்வைஸ் யூ கேன் எலாபரேட்லி மென்ஷன் லைக் திஸ்: ப்ராஸ்பெரோஸ் பிரதர் ஆண்டோனியோ, the king of Naples, his son Ferdinand, and the old Lord Gonzalo were on the ship. Except Gonzalo, they all were Prospero's enemies. Okay, so who were on the ship, easy answer sollidalam. How were they related to Prospero? That was only one answer. Except Gonzalo, they all were Prospero's enemies. Fifth one, why had Prospero raised a violent storm in the sea? He raised a violent storm in the sea to wreck the ship of his enemies. Okay, அவங்களுடைய கப்பலை உடைக்கிறதுக்காக தான் அவர் என்ன பண்ணார், ஸ்டார்ம் வர வச்சார். Sixth one, how did Miranda feel when her father raised the storm to destroy the ship? How did she feel? She felt really sorry for that, no? So we can just mention that. Miranda felt sorry when her father raised the storm to destroy the ship. Seventh one, what was Ariel ordered to do with the people on the ship? See how he was ordered by Prospero. What did he order? He says, ordered to scatter the people. அவங்க எல்லாத்தையும் பிரித்து விட்டுரு, தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுரு, அவங்கள ஒன்றா போடாத. ஸோ ஹீ ஸ்கேட்டர்ட் ஆல் த பீப்புள் ஆன் த ஷிப் அண்ட் மேக் தம் ஸ்டே அப்பார்ட் இன் அ கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட். அவங்களுக்கே தெரியக்கூடாது, அவங்க எங்கே இருக்கோன்னு தெரியக்கூடாது. தனித்தனியாக இருந்தால் தான் அவங்க செஞ்ச பாவத்தை உணர்வாங்க. தே வில் கன்ஃபெஸ். அதனால Eighth one, give 2 reasons why Miranda was so concerned about Ferdinand. Why did she like Ferdinand? Miranda had not seen any other human being but her father. She was attracted by the appearance of Ferdinand. But for me, the word attracted is in the negative sense. They use it in the negative sense. But here, she was attracted. She fell in love at the first sight itself.
At the first sight, she fell in love with him. So she thought that he was a very good man. So she was attracted towards him. These are the reasons why Miranda was so concerned about Ferdinand. Ninth one, why did Prospero set Ferdinand a severe task to perform? Prospero set Ferdinand a severe task to perform in order to test his love for Miranda. Okay, why did he test him? He wanted to know, he wanted to test his love for Miranda. How far he is loving? Is his love true or not? How was Gonzalo helpful to Prospero when he left Milan? 10th one, how was Gonzalo helpful to Prospero when he left Milan? Gonzalo secretly helped Prospero by providing books and provisions when he left Milan. So he gave them, he provided them with what? Books and provisions for them. And the next question, so it's a paragraph question, but nowadays they are not going to give you the paragraph. So giving the questions like this, write the character sketch of Prospero or write the character sketch of Miranda. They are not going to give like that. Now they have changed the pattern into developing hints. So now they will give you the developing hints. I mean, they have given a key points to you. So there will be key points in the hint, and you have to make, using those hints, you are going to develop the story. For that, if you know the storyline, it is very useful for you. So for you, I have given you 10 points. I mean, to make you understand the storyline like that. So let me just read it fast. Prospero was the famous Duke of Milan. People of Milan loved Prospero. His brother Antonio seized the kingdom. Antonio sent away Prospero and Miranda to an island. Prospero released good spirits. A good spirit helped them. Prospero raised a storm to wreck the ship. All of them reached the island. Ferdinand and Miranda loved each other. The king of Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Prospero. Prospero forgave them and restored his dukedom in Milan. Hope this will help you to develop the hints which they give in you the examinations. Okay, so hope you can do it well. The last thing in your book bag exercise, okay, related to the lesson is rearrange the following sentences in coherent order. So they have given you 10 sentences from the lesson, and now you are going to coherent என்ன அர்த்தம், நம்ம வரிசைப்படுத்தி எழுத போகிறோம். ஸோ யூ நோ த ஸ்டோரி, ஆல்ரெடி யூ நோ த ஸ்டோரி. ஸோ அந்த ஸ்டோரி படி எப்படி இதை மாற்றி எழுதுறதுன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆர்டரில் எழுத போகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டோரி எல்லாமே தெரியும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுத போகிறோம்? Prospero and Miranda came to an island and lived in a cave. ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ண போகிறோம்? ப்ராஸ்பரோவும் மிராண்டாவும் ஒரு ஐலண்டில் இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணார்? யூஸிங் his powers, Prospero released the good spirits from large bodies of trees. So after that, அவர் என்ன பண்ணார்? யூஸிங் த பவர், he released Ariel. And then next, he raised a violent storm in the sea to wreck the ship of his enemies. அவருடைய எனிமி, ப்ராஸ்பரோட எனிமி வந்தாங்க இல்லையா, அந்த ஷிப்பை என்ன பண்ணார்? அவருடைய பவரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணார்? ஏரியல்கிட்ட சொல்லி ஒரு ஸ்டார்ம் வர வச்சார். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணார்? he ordered Ariel to torment the inmates of the ship. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு? அது மட்டும் செய்யலை. அதுக்கப்புறம் நான் ஏரியல்கிட்ட சொல்லி நீ அவங்க அங்கே இருக்கவங்களெல்லாம் நல்லா கொடுமைப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ண சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? ஏரியல் வாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு பிரிங். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்? ஃபஸ்ட்டு ஷிப்பை உடைக்க சொன்னார். ரெண்டாவது என்ன பண்ணார்? அவங்கள அதில் உள்ளே இருந்தவங்க டார்ச்சர் பண்ணினார். த தேர்ட் ஒன் வாட் ஹி டிட், ஏரியல் வாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு பிரிங் ஃபெர்டினாண்ட் த பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸ் டு ஹிஸ் கேவ். அவருடைய குகைக்கு என்ன பண்ணார்? ஃபெர்டினாண்டை கொண்டு வான்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டினாண்டை கொண்டு வந்தாச்சு. என்னாச்சு? அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டினாண்ட் வாஸ் த செகண்ட் ஹியூமன் whom Miranda had seen after her father. அவங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் மிராண்டா பார்க்குற இரண்டாவது மனிதன் வந்து ஃபெர்டினாண்ட். அதுக்கடுத்து என்னாச்சு? மிராண்டா, she fell in love with him இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சைட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான். மிராண்டா was attracted by Ferdinand and had more concern towards him. Next, Prospero wanted to test. Okay, he understood. Okay, Miranda, she fell in love with Ferdinand. தெரிஞ்சிச்சு, அப்படி கொடுத்துட முடியுமா? So what he wanted to do? He wanted to test him. So test his love. Prospero wanted to test Ferdinand and gave a severe task to perform. அவனுக்கு நிறைய டெஸ்ட் கொடுத்தாரு. The king of Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Prospero. ஸோ கடைசியில் என்ன ஆச்சு? அதோட
அந்த கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் ஆண்டோனியோ என்ன பண்ணுறாங்க, பிரதர்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவர்கிட்ட வந்து ரிப்பெண்ட் மன்னிப்பு கேட்குறாங்க, என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ராஸ்பரோ forgave them and restored his dukedom in Milan. ஸோ நம்ம வந்து paragraph, so when we talk about the paragraph, I told you that you will be getting the paragraph questions like in the form of developing hints நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்க, you are going to develop, they have given you the hints. உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்துருப்பீங்க, வேர்ட்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க, கீ பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ now what you are going to do, அதை டெவலப் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ you know the story. இப்போ நம்ம நல்ல ஸ்டோரி எலாபரேட்டாக படிச்சிட்டோம் இல்லையா. ஸோ I have just explained it in your vernacular language, உங்களுடைய தாய்மொழியில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டதுனால ஸோ very much clear about the story. And now what you are going to do, you are going to develop the story using the key points. அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கீ பாயிண்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி எழுத போகிறீங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன வரும் அப்படின்னா வந்து ஹிண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி you are supposed to give the right டைட்டில், ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒரு எப்பயுமே அப்படி தானே, நம்ம சும்மா ஒரு கதையை எழுதிட்டு கதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு போனால் நல்லா இருக்குமா, யார் கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவோம், அந்த கதை நல்லாயிருக்கும், இந்த கதை நல்லாயிருக்கும் அப்படி சொல்ல முடியுமா? நோ, அந்த டெம்பெஸ்ட் அந்த கதை நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் தானே அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வி நீட் அ டைட்டில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு அந்த ஒரு டைட்டில் கொடுங்க, ஆப்டான டைட்டிலாக. அதுக்கு நம்ம பாட்டுக்கு வேறு ஒரு கதையை சொல்லிட்டு கதைக்கே சம்மந்தம் இல்லாமல் எனக்கு இந்த வார்த்தை தான் தெரியணும் அந்த டைட்டில் நமக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஸ்டோரிக்கு ரிலேட்டடான டைட்டில் யூ கேன் ஈவன் சே த மேஜிக்கல் பவர்ஸ், இல்லை ஃபர்கிவ்னஸ். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்கிவ்னஸ் வந்து எவ்வளோ பெரிய மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இந்த ஸ்டோரியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம, யூ கேன் ஈவன் கிவ் ஃபர்கிவ்னஸ். ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் அ குட் வர்ச்சுன்னு கூட சொல்லலாம், நல்ல வர்ச்சு, நமக்கு நல்ல பங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். யூ கேன் ஈவன் கிவ் ஏதோ டெம்பஸ்ட்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சே திஸ் இஸ் த டைட்டில், த டெம்பஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் ஸ்டோரியை வந்து டெவலப் பண்ணிடுறீங்க. டெவலப் பண்ணி முடிஞ்ச ஆஃப்டர் டெவலப்பிங் ஆல் த ஹிண்ட்ஸ் யூ ஆர் கம் டு த எண்ட் பார்ட், கரெக்டாக முடிகிற இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள், யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. எப்பயுமே அப்படி தான் எல்லா கதைகள் வந்து சும்மா கிடையாது, நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது. இட் டீச்சர்ஸ் அஸ் சம்திங், நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லி தரக்கூடிய விஷயந்தான் வந்து ஸ்டோரி அப்படின்றது. ஸோ கண்டிப்பாக இதை முடித்தோடனே ஆஃப்டர் டெவலப்பிங் த ஹிண்ட்ஸ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு கிவ் அ மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. ஒரு மாரல் நம்ம சொல்ல போகிறோம். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ, நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் ஆஃப்டர் ரீடிங் த ஸ்டோரி, ஆஃப்டர் லேர்னிங் த ஸ்டோரி, வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட், அதை நீங்கள் சொன்னால் போதும். ஸோ இப்போ நான் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன அப்படின்னா ஃபர்கிவ்னஸ் அதுதான் வேணும் லைஃப்பில். இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் மறந்துடணும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் கிவன் யூ ஃபர்கிவ்னஸ் க்ரோஸ் ஒன்லி ஆன் டெண்டர்னஸ் அப்படின்ற மாரலில் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஹோப் சில்ட்ரன் எல்லோரும் வந்து நல்ல விதமாக அந்த கதையை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது 2வது தடவையாக வேறு நான் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேயா, அப்போ கதை கண்டிப்பாக மறக்காது உங்களுக்கு. இந்த கதையை நல்லா படிங்க, திரும்ப ரீட் பண்ணுங்கள். வென் யூ ரீட் இட் இன் இங்கிலீஷ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் யூ கேன் லேர்ன் ஃபாஸ்ட். அந்த இங்கிலீஷை வந்து இங்கிலீஷ்லேயே கற்றுக்கணும். எனக்கு இங்கிலீஷில் வராது, கதையெல்லாம் வராது, அப்படி கிடையாது. வென் யூ லேர்ன் அகெயின் அண்ட் அகெயின் சிம்பிளி, ஓகே எனக்கு கதை தெரிஞ்சிச்சு அப்படி விட்டுறக்கூடாது. திரும்ப கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து அந்த கதையை இங்கிலீஷ்லேயே சொல்ல முடியும் உங்களால். இங்கிலீஷில் கற்றுக்கிட்ட கதையை, நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பண்புகளை, நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட மாரலை ஜஸ்ட் டெல் எவ்ரிபடி, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள், எல்லாருக்கூடையும் அதை பழக்கப்படுத்துங்க, உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை எடுத்துக்கோங்க. ஹாவ் அ நைஸ் டே. தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.